Так, алло. Алло, 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 алло. Так, сейчас буквально 5, точнее не 5, буквально чуть меньше 2 минут и поедем проходить дальше. Так, ну чего там, стрим, все идеально, да, вообще все четко. Так, что, все, поехали. Полетели. Ярик просто такой, как запустил стрим, еще что-то сегодня YouTube морозит, так что сорян, если что-то не так. Так, это понятно. Так, это. Ревелия. Так, мне надо, на чем мы тут, на чем мы остановились-то вчера, я что-то так не понял еще. Выполнили, с бабулей поговорили, да, получается? Да. Так, а что там получается дальше-то? Нам надо вот сюда, да? Да, нам надо вот туда. Погнали. Как обычно, Hogwarts спит весь. Я понял, я тут один-одинешенек. Как обычно. Да, как обычно, я один-одинешенек. Рукав закатить. Я хочу себе этот рукав сейчас заказать. С ним прям удобно, мне понял, будет рука потеет с этого. Будет рукав сейчас заказать. О, двигается. Что, не будет махаться, не? Не, они одиночки стоят. Понял.
Нет задержки, да, такой прям вот как вот была до этого? Есть задержка. Ну небольшая уже есть, ну небольшая, но есть. Я поставил прям, ну, максимально малую задержку. Это, скорее всего, наверное, надо будет в этом потом ставить еще в OBS в самой, чтобы там, ну, хотя бы секунды 2 была задержка, а так как это можно вроде Не, чтоб поставить, ты понимал, ты поставить. только там вышел из комнаты, поднимался по лестнице этой. А, да? Угу. Понял. Так, надо эти поменять сейчас, подожди, хотя бы. Мне надо поставить, я не помню, что там надо поставить-то. Надо поставить вот эту хрень мне, чтобы типа... Чик. По сути, вот здесь должны тоже у меня открываться же, да, навыки? Не знаю, наверное. Я не играл. Моё. Подожди, мне надо вот эту... Я понял, это взломать опять тут. Не, спасибо. Что-то не хочу я как-то. Так, таланты. Так, подождите, дай-ка я поставлю теперь вместо этого. Я поставлю вот это. Мне надо тут... подожди, я же правильно все чую. Revelio. Там этой штуки нету. Пишите еще письмена вот эти надо собирать же, типа там тоже там зеленые ништяки. Professor Weasley? Профессор Уизли. Somewhere away from prying eyes. Тайная комната. Да, это типа тайная комната. Ну, типа где ключики, понял, там в какой-то части. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! Вроде это. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal... Сейчас, секунду. Буквально. Все не то. Типы. Сейчас.
Кирпич опять там. Так. И поехали. У меня, прикинь, еще и в OBS стрим идет. Ой, в При OBS. задержке буду досмотреть. Не в OBS, не в OBS, а в этом. While I'm here, we should take advantage of the moment. Стрим идет. Now, where Не, is ну Deke? мне там проще было. He Ну must have ладно. sneaked past and gone ahead. Что-то прям через Deke, это Professor? Да там The задержка house будет elf I was жесткая. speaking Я to не in буду my понимать, что classroom your там. first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Маленькую задержку. Я не знаю, почему такая задержка. Офигенная задержка, дед. Просто. Не пойму, почему такая задержка. Без понятия, если честно. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Revelio. Я хочу сюда, дай мне что-то сюда воткнуть. Ладно, давай вот так сделаем. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Так. Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Все, получается, погнали, да? Dear Ну, типа да. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Вот это бабуля. Revelio. Так, тут сейчас я чувствую, еще рубка начнется какая-то. Так, а здесь мне нужно... Сейчас... Так, какую я использовал-то? Expelliarmus! Incendio! Confringo! Печеньку. Серьезно? Я понял. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch?
Perhaps you should summon your wits and find out. Expelliarmus! I hope that house elf can find us in here. Карлик с носком. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Сейчас только тут Apologies, налезешь. Professor Weasley. Deke was looking Туннель through some только of what's заходишь. appeared in the room since Deke was last here. Захожу я. Туннель. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a Ну, friend вот since только I Дека was a этот его second вытаскивает year. сундук. We discovered И this сам из room сундука together. выходит. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Слушай, я не знаю, почему ты Deke, поддерживаешь. would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Да ладно, не включай. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Revelio. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Сейчас скажу. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did.
Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potions station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Так, здесь все получается, да. Задание. Ой, нет. Хавает. Revelio. I don't have anything for this at the moment. Наколтуйте столик горшков. Так. И... Revelio. Revelio. Как ты мне предлагаешь что сделать? Это все не то. Ага, я понял. Давай. Так, стол получается. Так, подождите еще раз. А пофиг, да, наверное, пофиг, наверное, какой стол-то, да, наверное, типа. Да-да. Да, типа еще определенно, еще и не каждый, это типа можно-то. Так-то. А, во. Типа любой. Так. Ага, еще его определенно низкого типа. Жесть. И типа эти все, да, я так понял. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants.
Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Еще подумаю, что Так, тут у меня что по этим-то? 24 этот. Бежал по талантам, что? А, талант я уже смотрел, да? Талантом. Вот это. Лабиринты тут пока найдешь, то вообще жесть. Смотрит, любуется картинкой. О, уже никто не спит. Уже тут все I'm glad I don't have to stay in the castle for the holidays. I find removing staircases unnerving when they're in there. It's tradition in my family to play a game. Revelio. чисто кончу. Котелька. Да. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, well, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt You and... met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes, and then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkin so that he'd tell me how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time.
map, there's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. О, If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Revelio. Угу. I've always said that travel broadens the mind.
Капец. Я затрахался мышкой крутить. Ой, как хорошо, что поле большое. Revelio. Собрал. О, вышибился. Revelio. Revelio. What are you up to now? Что за баг был или что? Или закрытый ворота резко открылись? Угу. Я забыл, что бегать можно. Точно. Как так-то? Да я забыл. Я зря спортом занимался. Да. Я забыл. Лес. Revelio. Так, белок мы убивать не будем. These rocks have seen better days. Олени. Непорядочно выглядит. Ой, не говорите опять к этим паукам, что-то я так не хочу. Да ладно. Это опять потек надо будет, что караете, что ли, вообще на меня? О, разошлась змея. But I'm practically swimming in galaxies. Что-то надохаем напоследочек, а? Обязательно. Ой, подожди, навыки. Это ж перестать, я забыл, прикинь. Вот это и какая там у меня еще была, я забыл. А, и вот, нет. Вот это. Теперь можно. Revelio. Expelliarmus. Accio. Is it? Your poaching days are over.
этот, слышишь, да? Как его? Как их называют? Кого? Сейчас увидишь. Это же эти, как их, блядь, я уже забыл, прикинь. Ща. Дойду до этого момента. Где у меня инвентарь? Что с ним не то? А, понял. Это ж эти, как их, да? Да, да, да. Кентавры. Кентавры, вот, да, да, кентавры, точно, я забыл. Они же мощные вообще такие, на самом деле. Это да. Они прям очень мощные. А, они типа за ними, что ли? Нет. Они просто смотри, вообще убивают их секундой. Incendio, here. Confringo. Самое интересное, как они прошли мимо них. Да хер его знает, что вообще какая-то дичь, что такое происходит, суета какая-то. Ой-ой-ой-ой, ну вот эти пауки меня бесят, они какие-то ядерные вообще прям максимально. Подожди, мне надо как-то же этот, по сути, слышишь? У меня же этих-то нету, понял, типа? Угу. ХПшки, МПшки, все дела, понял? А как мне вот это, вот эти травы все использовать? Ты же мне типа надо в этом... Скажи мне, я тебе скажу. Таланты. Дарь. Это все не то. Это все не то. Я не знаю, как они у них так прошли спокойненько, прям вообще на чили, на расслабоне. Ну, блин. Вообще нечестно. Эти пауки мощные, я тебе скажу. У них там левел какой, я что-то внимания не обратил. Confringo. Incendio. Accio. Incendio. There's a victory that came none too soon. Ничего не. Серьезно? Давай, это что будет? I know what that means. Merlin trial. Да не, я так понимаю, типа, это хрень. Типа.
Мне типа за ними идти или куда мне идти? Я что-то не понял. Ну да, правильно. Так, мне, Они типа, тоже мне по такой же показывает- траектории мне, идут. типа, показывает туда вообще. куда-то. Ну иди по где-то навигатор, который показывает. Жесть. Я не делится эти этажи. All the creatures you dare kill! У меня хпшка есть чуть-чуть уже. Радует. Типа мне надо туда, вон они бегут, они тоже бегут типа туда же. You try counting, but living in total on me. Shall we finish what we started? How do you like beer? What are you, a gobstone? What a waste of my... No. What have you done? Просто два удара мне делают, я сразу падаю. Что это? Что такое? Что? Я не понимаю. Это жесть какая-то. Два удара мне просто. Два. Тут магия, то так-то беспонтовая, она типа на этот отбирает просто оружие, типа я так понял. Угу. Так, это беспонтовая. Короче, я сейчас знаешь, как буду сделаю. Так. Levioso, Accio, Incendio, Infringo. Levioso, Am I supposed... No! Levioso, Incendio, Infringo, Accio. I'm out. You... Confringo! Levioso! Incendio! Levioso! Confringo! Why don't you come and see what centaurs are made of? Это хорошо. Получше были. Revelio. Так, это ладно, это мы сделаем. Дальше. Ну, короче, кентавры типа на помощь ко мне прибегают. Ну, немножечко помогает Так, что-то слегка. фукают что-то там. Фукают и не фукают. Levioso! Accio! Incendio! Confringo! Levioso! Accio! Incendio! They come after me, they'll rest in 10 graves. Что заваливать? Revelio! Обязательно. When the clouds are dark... Levioso! Our... Incendio! Tricky little cake flapper. Levioso! Accio! Confringo! Incendio!
Revelio. I would say that Iredale is not appropriately named. If I wanted this little excitement, I'd have a job at a bank. Leviosa. Incendio. Fringo. Leviosa. Accio. No, too hot. О, а что это за прикольнюхи? Значит, новенькая. О, прикольные. А кто это такие-то? Умчонок. Ну, шутя. Он прикольный такой, я даже делать ему ничего не хочу вообще. Revelio. Пускай тусуется лучше тут. Они прикольные такие, нифига. Тын-тын-тын-тын-тын. Лунтенок. Ничего, сейчас испугались, я походу. Ладно. Это лунтик. Да. Здесь. Ну, нафига они прикольные такие. Бедолаги. Это лягушки. Abandoned long ago, no doubt. Оба, что-то было, да? Revelio. А, там это паучья тропа. Ладно. В ульях сидят. Не, спасибо. Что я с пауками делал иметь? Какие-то они лютые. Так, надо залезть там. Сундучок. Да. Ой, тут их нормально. Tell you what I'm... Ah, but you trusted the wrong kind. And we see you about to... You can feed a beast, or it can feed you. I prefer the latter. Revelio. Off on another adventure, are we? Че, этих бахнем по пути? Да. Да. Сейчас меня бахнут по пути. Leviosa. Incendio. Fringo. You may want Accio. Incendio. No! Incendio. Fringo. Is this your best? Incendio. Accio. Leviosa. Fringo. I see you. Careful not to get... Fringo. You haven't got a friend. Reducto. I haven't even had me tea yet. Reducto. Leviosa. Learned that first year, did ya? Fringo. Stay in school next time. 20 левел, что какой-то выше печенька бежит. Это вообще их не осилю. Пока что. Потом.
Они лютые, ты чё? Я там тому-то главному вообще ни хрена не нанес. How nice to see you, my young friend. Пукал что-то там ему там. Who lived? Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. I don't see myself doing this sort of thing forever, though. Quickly now. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well done. Это столбеней заклинание называется. По-моему, что-то такое. Ну да. There must be something here. Ramrock said so. One of the best meals I've ever eaten. Petrificus Totalis. Блин, ну мне чтоб ему тоже, а вот нужно именно все мне делать. Ну конечно же, как хотел. How nice of you to stop by. А, да? Я понял.
Окей. Окей, окей. Revelio. Присутствие гоблинов. Нет, тут ничего нет. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Сейчас, братец, по идее, я сейчас очки только надену, нормальные там есть у меня. Какие-то очки упали бодрые. Так, эти, наверное, пока, да, ставлю. Как у говоришь Протора, короче, очки дали. I will draw blood. Confringo! Spells glance off of me. Not quite. Was that your best? You can't stop us. I've been fine. Before you were born. Revelio. Levioso. Accio. Incendio. Fringo. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Oh, I'm glad that's over. Let's head inside. Looks like we found the entrance. It's locked. Revelio. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Я говорю, уже получше, да? Уже и перчаточки. Все дела. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Солнца не видно. Welcome to Sanbakar's Tower. Revelio. Так, все вроде, да? Hello, Professor. Did you say Sanbakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower,
then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Странненько. A reservoir of ancient magic. Downstairs. Шарфик дали. Порядочный шарфик дали. У меня час с лишним уже стрим идет, я понял. Шибанем. Сколько останется. Так, что у нас по талантам теперь? Это уже нормально. Так, чашечку чая. Revelio. Revelio. Сейчас, ну, чувствую, спотнем опять чуть-чуть. Че-че-че? Чуть-чуть спотнем опять чувствую. I've seen this before. Не, скоро In пойду. Gringotts and the restricted section. Revelio. Я думаю, сейчас это завершу тогда, да, и на сегодня хватит вот эту хрень, все. Надо еще это же запустить позже. Так, здесь... Понимаю, тут надо притянуть всю эту хрень. Будет. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Прикольно. Прикольно было. More traces of ancient magic. Да, я что-то чувствую. Something must be different. Что-то типочек оживет, сейчас типочек я чувствую. Сейчас будет с ним лютый. Revelio. А, да? А, вот он на колени как раз, видишь? Угу. На колени.
These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Leviosa! Accio! Confringo! Incendio! Accio! Leviosa! Incendio! Leviosa! Accio! Confringo! Leviosa! Accio! Incendio! Revelio! These look familiar. Accio! Accio! А, я понял. Конечно. Понял. Палку. Да подпусти ты, господи, палку свою. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Accio! The room changes when I move in and out of the archway. Почему это так работает криво у них? Через жопу это Не игра. знаю. Игра работает. Accio! Спрыгнет уже, господи. I can see a way out on one side, but when I pass through the archway, it's blocked by a wall. Accio! More statues. Leviosa! Accio! Incendio! Confringo! Leviosa! Accio! Incendio! Leviosa!
not making this easy on me. Ой, опять эти движения вот эти начинаются. Опять. Господи, как это муторно. Понял, ну и... И как? Я предлагаю, что сделать. Revelio. Я вот ниже за что зацепиться еще. Я понял, видать, и... Наверное. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Мне надо как-то зацепиться, типа. Я понять не могу, как. Revelio. Подожди. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Так, мне надо зацепиться вот как-то за эту хрень, подожди. А если я... Я походу понял, что надо сделать. Seems I ought to explore this archway from both sides. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Я типа просто тянул. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Бред какой-то вообще. Оставь примерно, где мост.
So that's it. Не, на I ту need to use сторону. both sides of the archway to get Где the потом platform to the телеп- other side of the bridge. Типа телепорт? Там же моста не было. Ты был в другом мире, типа. Приведи его на ту сторону, потом возвращайся обратно в портал, и ты через мост перепрыгнешь. Типа вот так Смекаешь? поставить? Ну типа дай заходи еще в портал. Вот сейчас. Сейчас опаздывает, я не вижу пока. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Моста не было. Вот как ты тогда так сделал? Там же не было этой херни. Вот он. Во. Не иди, не иди. Найти? Я не... опаздывать же. Сейчас вернись обратно. В синюю зону. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Ты её как-то сюда, да, затаскиваешь? Задержка жесткая, я не понимаю, где ты сейчас находишься. Прикинь, я- Понял. Че, понял? Вот. И... Ну вот я ее пронес сюда. Я оттуда не надо нести. Не-не-не-не. Ты должен не-не-не. проходить. Не-не-не. Типа... So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Получается, Ну да. надо пройти через эту хрень, получается, да? Или как? Да-да-да, пройдешь чуть-чуть, оставишь ее. Все, она там. Вот именно, вот. И чё? Я же на мост как-то забирался на эту. А, точно, я же на эту хрень забирался, вот. Ты башковитый, получается. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Ой, какие беспонтовые перчатки дают, я вшил. Ага. Так, а туда-то мне как? Я не вижу, подожди. Оттуда там надо было через порт пройти. Там вот эта фигня была. Что обратно примагнититься надо было. Ну вот, смотри. Сейчас. Вот, смотри. So that's it. И... I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the Ты bridge. сейчас стоишь на месте, да? Вот. А, я походу... Подожди. Понял, короче, надеюсь. Эта штука там получается. Мгм. Ну да, ты правильно пробежал там. Мгм. Так. Эта штука там. Я сейчас, получается, мост. Все, я понял, короче. Все, я понял. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Фигня вопросов. Такая жесть, ощикает, что Да. это? О, I'll never get used to these floors. Я финки поломанные шляпы дали какую-то нормальную. Ой, дай-ка сразу надену, чтобы мне там магия нормальная была, что-то я чувствую это, я прикурю. Так, снаряга.
похоже, как я. Тоже колдую. Revelio. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Levioso. Confringo. Accio. Levioso. Confringo. Incendio. Levioso. Accio. Confringo. Levioso. Incendio. Accio. Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Incendio. Levioso. Incendio. Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Confringo. Accio. Levioso. Incendio. Такие тайминги надо ловить лютые, просто лютейшие. Отвечаю, блин. Просто жесть. Я аж вспотел чуть-чуть. Accio. Господи, опять начинается что? Угу. Не, я, наверное, пойду чуть устать. Говоря. Я понял, короче. Accio. Now to see what's changed on each side of this archway. Давай я уже проскочу это по-бырому. Да, ладно. О, попить. Revelio. О, еще плюс 5. Опять что ли еще будку не громила, да? Так, ну сейчас эти яйца Конечно. пригодятся. Don't like the look of this. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Confringo.
Подскажите, там еще есть какие-то? Ай, талантов 0, этого 0. Я все наверх. Давай, до связи. Давай, 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 давай. Провод этот использовать. Don't like the look of this. Don't like the look of this.
Ладно. Я тебе отвечаю, это такой лютый босс, просто нереальный какой-то. Ну, я смотрю, что ты там умираешь, Просто пот какой-то. то улетишь там куда-то. Вообще, это я что-то не знаю, короче, что-то у меня прям не летит сегодня. Ладно, еще попробую. Последний раз его не получится, не хочу я проходить его пока что сегодня, наверное. Прям очень люто. А мне еще прикинь, что-то еще стрим сегодня мозга мотал. Вообще не знаю, Чё там? не запускаться что-то не хотел, вообще я что-то не пойму. Вроде все нормально, все отлично, это хрень, короче, вся. Ну, это значит этот, может быть. YouTube мозги ебет. Если бы YouTube, да, вот что уведомления типа что-то перестали тоже пролетать, типа. Что-то странное, блин. Стримы, говорит, а я еще Don't like the look of this. слышал, что он тебе идет, типа. Это Аванкидавр, когда... Аванкидавр.
чё? Сам стримил. Я понял тебя. What a relief. Только услышал твой голос, сразу прошел, отвечаю. Че, мне нужно с тобой сидеть, чтобы у тебя нормально все шло? Отвечаю, просто я завалил, просто не потею. А я не знаю, что там Another трудного. pensive. У него мало таких комбинаций. Не, ну понятно, типа, все равно путаешься чуть. Надо вот эту миссию сейчас закрыть, понял? И я хочу ту запустить. И потратить там тоже. С конца. Ну смотри, в Атомике там тоже так же с боссами. Там у них появляется треугольник или ромбик. Это у них сильные удары. То же самое. Ну вот именно. Там также мансовать. Ты просто влево-право шифт делаешь, и все, не помогается. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. Так. Талантов вообще ничего не дали, я понял. Убил босса. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood.
We saw you in the Pensive, in Gringotts, with Professor Rackham. Indeed. So, you found the port key to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... That there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies, yes, sir. Before you go... Revelio. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Так, надо сохраниться. Revelio. Карта. Задание, это все, ладно. Да, насыпали, они, конечно, нормальное задание. Там Селена вообще, по-моему, больше 2 раз уже прошла эту игру. Это вообще я не представляю. Не, ну конечно, я проходил. Ладно. Селена, да, я слышу, там прям набирает нормально по нему. Так, надо сохранить. I should ask Sirona at the Three Broomsticks about Моему the отцу goblin нравятся she was вот эти вот talking Гарри to Поттер the фильмы. day of the troll attack. Да. Everyone seems to think. Этого никто не застрахован. Revelio. Особенно в самой первой части. Там по телеку начинается Гарри Поттер, все, собаку под мышку на кровать, и все, лежит, кайфует. Чили это вообще-то такая. I've Да. always said that travel broadens the mind. А нам еще смотреть или советские там, или вот, типа вот Гарри Поттера, может.
Так, ну чё, на сегодня хватит, наверное, с Гарри Поттером. Завтра еще продолжим. Всем спасибо, кто зашел на канал. Подписывайтесь.